Whatalo whātu I le whaia ma le malo se tato atu nui nei tula le atu iau tato polo kalama māsangi a nei Saili le Atamai. I lalo wawa aina tato kolistu whātasi I nei mopsanga ia mal prestene le sunga po mai a Rose Vaughn makaewi pato. Ia o le o fia fo le anganga wo. Mo fo I se ava no whaoroi tui sabalvali mai e fo ia tato ofisa ne mai le admissions ma le financial aid si la fia fo e si tato atu no. Ia le fo wala talata mai le temi e tawa no mai e fo I sabalvali mai e tato whanau e register a wale fall season ni la amata. O le fall fo I li pa o le fall papalangi o le fall. Ai ia ua le lei lava le wha se ngaina o polo kalama ese a whanau. Ia whaingofia e fo ia tatou whanau o mai e register a lawa umana in place uma mea uma atamai tai nei. O pa ia mo malu tutuila ma manua o le ale o ia se upu o le au ni mai vai ma patau ba ia a ia tatou whātasi e fo nei aso ia ma tatou whawhetai I le ali I le lola I lona alofa ma lona ngate ia tatou so malava. O le ala o le a amata tatou polo kalama una o tatou teni e le umi a o le atu o atu mua I le sunga po le faltua fo I a Vanessa Velenga. Tu masalo Vanessa le la amata mai e a tatou tatanuanga pe amata mai a Katrina Vanessa o ea mai le admissions. Yeah, la atu I lo mo Katrina. Yeah, so se mea lama. Yeah, o tamai tai ya Katrina Helsham. Yeah, o ia o whainga na tatou admissions office I tatou kolistu whātasi. Ai o la whamatala mai e Katrina. E le ngana peritania, ia wai lofi tatou ia ngai ka maka fui le malama tatou ngana ai o le tamu whaia le tamu whaia ia malama uma tangata mātua ma le whanau I le tatou admissions le la amata I aso fo. Welcome back, Katrina. Oh. Thank you so much for calling and asking for a slot. This is very important to have you and financial aid. Yes, thank you so much for having us. Yeah, we have a lot of activities coming up, and we want to make sure that the public is well informed and know what they need to do to get ready and for mostly the new ones that are coming into our ASCC. Well, can you go ahead and elaborate about the admissions week starting next week, Monday 31st? Yes. Okay. Yes. So yes, we have a lot of activities for you guys. Mainly just so that you guys have a way to come to the admissions office. First off, for Vanessa and I, we're gonna be at the DIWA, the Department of Youth and Women Affairs location in Pango on Monday. This is new, isn't it? Yes, this is our first time doing this. So it's gonna be on Monday, July 31st and Tuesday, August 1st. This is our first time coming out. We want to test it out, just a convenience for our East Side residents. We're gonna be closer to you guys on that side so you can come in. Vanessa and I will be there for admissions, advising, or counseling, and also with to fill out your application. You can come, we're going to be there, fill out your application, make copies of your documents that we need, so that way you don't have to drive all the way on this side to do this, because we know it's a long trek for those. I know Vanessa knows, she lives all the way on that side, so this is kind of like her idea, thinking about her people on that side, and just a long traveling efforts they have to do. So it's just an activity idea that we're going to test out this semester. Okay. So for 2 days only, we'll be there 8 to 4. And so yeah, just a convenient thing for us on that side. We'll just probably go that way, people will
We'll know exactly what date. Okay. E te masalo la tu watu ia Vanessa. Ai. Se me fou lea o whai o tātou. Ia. E kolisi mo le admission. Lea o tātou ma fau fau. E nai whanau nei no nofo o le tūla. E sifo. O se sae. Sasae. I oi sasae. Ma mao o wala. Tonga tā wali lunga le pasi. Le pasesi o le pasi. Ia ai mese nai mātua ia la mai ma lātou whanau. I sa soani ia lātou i le whaingo lātou pepa. O ngā mese nai whanau ia o whatua uma le senior. Uma high school le la mai. Se whai so Samoanga fo i le whantalanga a Katrina. I le laso tōru su tasira lea mata mai o diwa o pampang. Ia lava. Paftai tu lava mo le avulo e la suna tima. Ia o le peiana abatu le usena ia Katrina. Ia o le a ia se au o nganga le admission le whai o i pampang o i le diwa. Tele fo i le mawhawhau i whanau. Ia lom whanau o le tū mai sasai, le tū marosi le mai sasai. Ia, o lea wa iei se manatu. Ia, o le a whai ele au onanga le admission. Ia, e tau mawhai i ngā maua ai se awanua e o mai ai a mātua. Ia, ai mese ai fo i whanau o rofia o ngai li polisi tu whatasia Amerika Samoa. Ia, e mawhai na whātumu ai a application. Ia, ma watu umalawa ia pepa e mana o mia ia tātou documents ia mana o mia e whātumu ai le admission application. Ia, ai mise ai fōi ia e whai alofa atu fōi le polisi. Le sunga le presidente ia ma le lei polisi. Ina ia maua uma e Amerika Samoa. Lise lava alum whanau o lo o fia o ngai tonu e tātou polisi tu whatasi. Ia, o le aso mafua. Ia Julai le aso tolu spuru ma le tasi. Ia ma le aso mua au puso. I le aso lua lea. Ia o le a whai lea au o nangai o le tua. Le i pampang. Ia e whatumu e talatu ai a au e o atu e whatumu ai le tātou pepa. Ia ma mea umalawa e mana o bia o na whai le. E ma whai ei o na o mai tātou whanau tonu le tātou polisi nei. Ole matal mai lai le balu tai au matai le balu ia fata uma fo ile au onanga i le fa e mana ia o fia o fa longo atu o ele au o no fo au te loa fo ia o fia fo ia nai tina matama e o mai ia o la tala tu o ia la tu ia au fai asinga mau ia mau nei fo ia so ia o tau tapa se o mai lunga pasi ia au le si foi o tele tapa le ia e lunga e stuck mal e wala by the time ia o mai il kolisi ia o uli ia faftaia tu lava to office ale to fama mau man ma fo foi nei tangata mai o lai tu o tato atu no. O na olo la ia la so no fua le la so o kuso la so fitu. O au kuso la so fitu. O la so no fua fo. Ia o le au nanga le ale admission ai mi se ko ile financial aid. Ia e paia le i le tato MPC i le fale le o tu le tato malai. Ia e amata la i le lima i le afia. Ia to a una i le fitu i le afia. Ia e fo i nai matua e. O nei fo i tu ia e me se fo i o i la fo i tu. Ia manaba ngā luenga ia peo le tūlanga na wala i ona tau mawhai ia tu le taimi lea. Ina ia maua i fo i se avandoa o mātua ia e tala mai e au. Awa i o la tau whanau. E le stala ia whai uma ia mea uma e tau na whai ia o ngai o la tau wanu whanau tōngu polisi. Ia wao le fiafi lea e amata le lima le fiafi. Ia uma fitu. Ia mana e
tonu fo ya Jamie le manga ya mama dad ya Vicky na o mai ya o tu Jamie na le lima ya o to wa lalo traffic ya ai fo le wa no ai ma tu ai o mai ya la tu fa na le o te vai tu I le tato pepa o nai na tonu fo ya la le ya le so ani ale financial aid ya le te masalo le atu o atu I te mai ta ya pini o pini siaki o ia e whainga nuenga I tato financial aid o pingi oka ma ngai e o ofisale e pingi wa me kau kupe o whamanguia ngā tato whanau a le ala o suma I le sunga ya pingi se tato whalongolongo fo ua fo I ni whamanguianga fo ia tato whanau ia I le fall semester ia malo lava soifua pingi malo lava soifua whaftai te le lava mo le amno o tuina mai le nei ofisa ia e fia tata no atu fo ia ma fia whailo atu fo le patoa o manga ale an mato ofisa o mato e ngawhale matupe mawafua mai tamaiti mai le veterani ai o le e pe uma o a whapea se kupe ke mga oai ia e kakawang whatumu le application o le financial aid la tamaiti ia o tamaiti e sa whanawi nei tamaiti whanawi whafo ia o lato ngai e hanga whaai I le financial aid ia e nise foi o tamaiti e mai whafo ia le talano ai mo citizen US citizen So the kids that are eligible for financial aid are the ones with U.S. nationals and U.S. citizens. Olisi criteria e anga vaaile alumo po o seisia if ia awai li kolisi tupatasi. Yeah, they have to complete high school. They have to have a high school diploma. So afa piala e Loa Vatulia so e whaiele admission night. Ia o leila a whatasi mata ofisa uma, all 8 of us, we're all going to be there and we're going to assist the parents and the student to fill out their application. And that will be the only time that you will see our office assist them in person. Because the initial application comes from the student and the parents. Because all the information they have. So if you want assistance from our office to help you fill out your application and submit it, you will need your information, your date of birth, your name, and your social security, and then also your parents' information, their name, social security, date of birth, and also marriage date. It's part of the application. We have a cheat sheet or where we transfer the important information from the application and we put it on paper and we pass it out to the students and we encourage them to fill that out before they actually go online and say the financial aid application or FAFSA is online. We do not have hard copy. So everything, if you want to apply for financial aid, you have to go online. And the website is www.studentaid.gov. So that's the website in Fayai. So, and the information that you're going to be needing is those personal information for both student and both parents. It cannot be just one parent, it has to be both parents. Their tax information, 2021. A lot of parents called in and say, why do you guys need the tax 21, not 22? It's not our regulations, it's the regulations federal. Yes. So, and the Pell Grant, there's 3 types of grant that ASCC is eligible for. There's Pell Grant, FSCOG, and Federal Work Study. The Pell Grant, all of this is free money. But the only thing that you need to do first is to apply. So that way, when your application comes in, we review it and we determine if you're eligible or not. So all this, the application that will be sent to us will determine by all the information that you input into this application and submit online. Okay, so going back to all the documents that you're going to need your personal information, your parents' information, and also your tax 2021 information. So
if the student did work in 2021 and they filed, they have to, and they're not 24 or they're not married and they're still they're under 24, then they're still considered dependent student. They have to report their income that they filed and also their parents' income. Okay, so all those information, it's very important if you do decide to join us at the admission night, that you and your parents should have that with you, so that way it's easy for our office to assist you and complete your application and submit it. Okay. Mahalo a pini. O leo whalongolongo atu le saunoa ngā pini. Tā ua la le pō lea aso fitu. Au kuso la aso fitu. I le 5 i le fitu. I tato MPC. Tā ua le sawatina matama. Pātasi malautama. Yes. O nei nā tonua e iei umātou fesili i le ofisa le financial aid. Pia lau saunoa ngā pini. E tau atu umaya o tou ia mea tatau o na whai. O lewa o mawhain saunoa atu i pepa e tatau o na umai pia atu o mai i le ia o tu so le aso fitu. Le pōle le so mafua. Awa o information umandei e o le atu e le official financial aid. E tāua te le financial aid ona o tupe maua al whanau e tutongi e ala tō a o ngā. So soani ai fo i tō a inga. E le se me tutongi lewa mai. Ka whai, thank you Uncle Sam. Waka, kai māngaia. Ia. A mana ola ia lau tama e maua le whamanuianga lea. O pepa mana e tauna mai o le pepa o le tax lua lua tasi. Pepa la funga ia information na mātua. Information mai mātua. Information na ale alo le la o. La onga. Ioi. Me umana o na whai atu umalo le whamatalanga ma le sosoani al financial aid ya o e tina matamama lau masiau tama, masiau walo. O information umalana. Ia alanga ya e apply lunga online. Apply lunga online. O le meanga we're trying to advise them to come in during the admission night because the application is online and we can assist them and explain to them right there and then. And the office will be there to assist them. Ia waila ia le mana ia. E sili ala o mai la le so ia au kuso la so fitu la so no fua o le fiafi. O na ina tonua le la mo la wanga le. Awa o se matua a fa ke online. Wanga me online. O ke le do fa nga me online. O la me la fa mai ai. Ia ai o tina matama ma se walu. Le wa ia ofisa lea if sosoani atu i le applyinga lea online ia wai lo foi tatou veterale ia sao uma ma muli i tulafono o le application wai le muli e tatou te ia wa kule ba le foi le FBI papia ia pingi se lo application se se malea me na ta ua ia tutuila mamanua e totes fio mai i nei le tato MPC o lea anu nofo atuai e tamaitai i mai le official financial aid if sosoani atuai e te oe tina matama ai message yo walu wa o shio walu ia o te masalo wa le alu computer tamaiti wa tamaiti nei ya so wa professor uma kamaki sole ia e wailo fa longo ala wa pick up mai se o kama malolo le ko ia nga mela nga ka ai o le la o pio sau no nga pini le la ia mato valu lato i tono lato ofisa le la ia mai ina MPC if soani to apply any fasi ia e o fo ila admissions night Katrina. Yes. Yeah, your Monday night, Vanessa had already talked about it, and Bini has already talked about the importance of financial aid being there. So, can you elaborate a little bit more about your
your admission night? Sure. Just like with the financial aid, there are some documents that you need to bring Yeah. in for admissions purposes, and so that way it's easier for you. You're coming in, get all of the things done that you need to with admissions. So you need to bring in your valid passport. If Yeah. no valid passport, a birth certificate and a local government ID. The next one is a social security card. The other one is your high school diploma. We now know that it's you've graduated, so bring that in along with your documents. The other thing that you need is what is it? If you And the COVID. the COVID card, if you have it, please bring it all along. The other thing too is if you're a non-U.S. citizen or a non-U.S. national, there are extra documentation that you need to bring, and that is your immigration ID and also your a letter from the immigration board. It's called an immigration board authorization, and it has to state that that they're granting you to attend ASCC. So yeah, those are the extra documents. Not an employee. Not employed. Vanessa. Tele a pepa e manao mia a. Ia le fo ia e fo ina whanau mia e le o mi nationals i le sita nei whanau mai o Samoa o Filipino po naa. Ia e ni fo inga mai ko pepa. Yeah. Pe pia lau pepa immigration e whaatanga mai ai ona e a onga i le ASCC. Ia me whapenake masalo le atu umai lunga le tatu poloka lama le. Ia pepa nei e manao mia e atu saval bali mai ai ma au mai. E tele a mea le whaftai a Katrina. Ona umalola nga o le tatu taimi. Ona umalola i o le ponga o le admission ai. Ia o mai lolola i le placement test. Yes. So the same week of the admissions night, on Wednesday, starting Wednesday and Thursday, we're gonna have the placement test. So the placement test, we have 2 sittings on each day. It's a 9 o'clock session and a 1 o'clock in the afternoon session. We do advise come maybe 10-15 minutes ahead of time. Make sure you get your payment settled. Maybe know where where the classroom is at. It's gonna be in the TED rooms 1 and 2. So, but you know, if you're unfamiliar with the campus, it's good to come early. So you know where you're going. And so you'll need to bring an ID to identify who you are that's taking the test and your $10 fee. Okay? And then for Friday, that's the late placement. So you want to try to avoid late placement, but if you cannot avoid it, Friday is the day that you still need to bring the same thing, but it's going to be $20 fee instead of the $10 regular placement test fee. Ia manai, ali Vanessa. And please do not forget to bring pens or pencils. Yes, of course. Bring a pencil. E wa ai yang I tupi ata to police tu patas. Awan ngalo asama masoping kala pe mai soping yang mai wai o le kele o mea ele e tupu ai so se mea e tu wat va que to sautai au e sa mai e so pe anga maku fa pia o pen kala nga maku ko wa ngalo alo nga fa o le se mea ya ai a Vanessa ia e o le tato placement test le Wednesday the 9th ya taua foi le placement test ya e foi le fieto sfudala Ia whaftai e tu lava, ia te ana whamambala mātu fo i Katrina. Ia o au puso i le aso iwa, ia ma le aso se furo au puso, ia e whai a ia tatou suenga ulufale. Ia o le suenga ulufale la lia, ia e whaalua e ia suenga e lua i le aso. Tasi le aso e lua suenga. O le si suenga ia e tau atu peo le bali, o le suenga e amate le iwa. Ia pe ana awatu se manatu. Ina ia tau mawhai e wawe mai. Ina ia loa ai po whea tonu le mea e whai ai le suenga. Ia ma au mai ai, ia mai ni au pentala se lua. Ia malau ID, mai e wha mauni ai o oere la asau e awe le suenga. O aso la ia e lua i la so iwa ma la so spuro au puso. Ia e se furu tāla le tau o le suenga. E sinta mai tau ai se furu tāla. Mana ia na sfutala ai tuai mai la. Tuai mai la ia so palaile le aso sputasi lea pe ama fau e sau le aso sputasi. Ia lona uinga le ama ima watu le si spuru la tu fau.
Le la whaopopo ai, ia ua lua sepulu tāla i le suenga. Nga whapiro e o mama te ai. Weo le sis fukalanga la, ma kolo pase se na kia lo pase i Ia le amai wau le la tu i atu. Ai sa wai le aso wa leile lea. Le aso. O le aso lulu mana stofi. Ia nga stand strala. Nga skulu ata la. Ia ka wa ka breki ia stand strala lama. Ia e tope alanga o tato taimi ia a male valid ID nga e lo WhatsApp ma Tauna ia se ID. I a Vanessa o le taunga la o le placement test la lea e ave lo test lea i lo ai la i po le atonu be se ngai ave tamaititi wai Pamatala mai o wa e te o se a tu se ka famtala Pe yo le mena le ala i o ta o le placement test. Ia a fasa mo ta to le su enga ufa. Ia wai e te tau na faise su enga ufa. E loa i le tato polisi. o fe tonu le pa uanga ia ele le sen i le malusi o tametiti le ave mo le su enga e mau atu ai na pasenga le a ave. Ia mamea umala vai te tau na pe yo le miana le ala ina pa tu la mo fa nga yo ia ile su e no fa le tomo tato polisi ina ia i lo mo mo tinu ai e mato po fe tomo le ia le ma lo se tame titi me tu na Ali desa fa molea fi so at foi ali avien le placement test le su enga u fale ele ma fa inga avea so yo fsenga langa ole placement test ma e lo ai lo fale ton I fsenga le la amaton ma ave e am fa na la se fa inga por le tamiti fu le o le ale o la itu mo se ngai e ai se fa inga te o la e malanga financial Ali avea se fasenga if you're not enrolled in anything you're not eligible for financial aid unless you complete everything and you're enrolled in class then you can be eligible but you also have to declare a major when you come and fill out your admissions application. Se foi tatu ia Samoa, foi mo fi e ana faia. Se te faia o ngaia alpa langi. O ele ai e fai lo ale application ia wa umanga ta umai uma facility a pini ia a ele ia le mele fa pe o fela de senga le la ave mal placement test la le umanga ave placement test Awai o le federale ia o tupe uma le federale ia e tatawa o na sao uma mea o na fatumu ia ala awai a le sao fatumu ma ele mo se tupe ia a o le mea na tauna tato mafau ia tinama tama ia tato Usita ai amisia ofisa nei taua tato polisi tu fata sipa amata ia uma. O tato usita ai amai uma pepa ia mana o mea e ofisa nei e dua. Ia ona fai ngofie ala ia na fai pepa fana. Ia ma fai ngofie fo ia na maua ia fa maduanga ia wa maua e tato polisi tu fata si awala ba fana wa tutuila mamanua. So for the registration, it's going to be the following week after the placement. So everything all our activities that we're doing, it's to prepare you for registration and then you can take classes. So admissions, you need to fill out an application, bring in documents. So we have the admissions at DIWA and then the admissions night here at the NPC in the evening. Then we have the fall placement test dates. You need a test in order to register. So that will be happening. And then the week of registration, the first day is always for new students. August 16 is the first day of registration. So we're going to have the new student orientation in the morning. And that's to get the students oriented, of course. Get familiar with the campus and the services provided for you. And so registration dates are Wednesday, August 16 through to Friday, August 18. And then, of course, we're going to be at the Multipurpose Center. And then the fee is $50. The following week will be late registration, late admissions. That's Monday, August 21st, Tuesday, August 22nd. And the late fee will be $70. You will need to bring your fees and your valid ID to show who you are that's registering in order to get all of that completed.
Oh yeah, well I guess what malang. Vai vela wanga dia o la aku va pe foi la ko mai ko mai TV. But yeah fafka Katrina. Yes. But in the meantime while they're coming in the beginning, yeah it's what why la to yeah olesi Lesi aso maleaso le e te toi sa wai fai mele a ya aping ai taua tele ia la songfua le la you like la sototasi ia ma au kuso la so mua ia fa pena foi la so fitu au kuso e taua aso na to te savalbali mai ai ia fa matala le ia toa ia la to ia winga o le financial aid ia fa pe foi le admission ai al atu umai lunga le tato TV le ia pepa e te tau ona savalbali mai tina matamaya a miselo walo pepa ia mana o mia la toa wa fa tu mungo to pepa ia le ro le vanga fa mai ia il cameraman for me ia o tolu minute li Fatima wala valoa ia to tala nai fai o le a umane pafta ia tu lava i si mato cameraman o Daniel Helsham pafta ia tu lava mo le sai ai te masalo e na o pauna e Vanessa ia o le a fata tani atu fo i o le tato MPC talusia ia tula manua se wo fa amala mai no to pingalo i le tau whamatala atu ngā o le tato admission ma tato fall semester le la asau a wā tato whanau ta ua lava le savalpali mai o mai whanau a wā ia la tōru manai i nei i le kodisi tu whātasi aia a mea ia o masui o le tato Pristine le sunga le Pristine Rosebond makaili patoi mo la tō whaftai tele lava pingi mai financial aid e whape foi Katrina, admission, e whape foi Vanessa, whaftai lam whaftai tele mo tō savalbali mai a wālawa ia tautua ia tatou whanau i nei tutuila mo manua. A whailawa wa iei se upu ua pā o papa pele lungo mālia lau whafunga anga tutuila manua. Ia malu a we whale lo whingalo. O au Fatima whongi nā Langkilde, tō whaasui fua.